niet het volkssysteem. Ga maar doen. Oké. Oh, ik. Oh, zo. De rest, ik doe alles weer, maar dat is niet meer. Oh, oh. Ja, wat doe je beginnen? Oh ja, tuurlijk. Kun je toch wel dingen. Welkom bij het EK-journaal van donderdag 4 augustus. Ik bevind me nog steeds in Ploiesti bij het Europees kampioenschap basketbal onder 18, waar ik het Nederlands team volg bij hun poging om de finale te halen en Europees kampioen te worden. En tot nu toe gaat dat voortvarend, mag ik zeggen. Ik heb vandaag een hele leuke uitzending, al zeg ik het zelf. Ik heb een aantal spelers in de uitzending, ik heb een opgenomen filmpje. We gaan kijken naar Denemarken, onze volgende tegenstander van morgen. En daarnaast, wat ga ik eigenlijk nog meer doen? Even kijken. Daar heb ik, ja, even scramblen. Nou zie je mij ook. Ja. Wat heb ik allemaal? Computer die. Echt hetzelfde probleem als gisteren. Mijn computer die crashte. Goed, we gaan eigenlijk gelijk in de uitzending door naar mijn gasten, want ik moest jullie gelijk interviewen. Dus we gaan live in de uitzending. Want ik heb hier 3 spelers. Ik heb hier Latief, Matthijs en Jibbe. Welkom in de uitzending. Hebben jullie er zin in? Zeker. In de uitzending? Ja. Of in morgen? Allebei. Allebei. Ja. Goed zo, goed zo. Ik moest jullie gelijk vroeg in de uitzending doen, want jullie moesten naar bed. Juist, goed zo. Want jullie hebben morgen vroeg. Training. Hoe laat? Half acht vertrekken volgens mij. Half 8 vertrekken, volgens mij 7 uur ontbijt. Ja. Dus, en dan, hoe ziet het schema er verder uit voor morgen? Rust, denk ik. Rust, dan lunch en dan de wedstrijd. Ja? Je moet iets harder praten, want mensen klagen over het geluid. Dat heeft niks. Als je iets naar voren komt met de stoelen, dan volgens mij zit je zijn jullie goed in beeld. Goed zo. Hey, ik wil even kort met jullie terugkijken naar de wedstrijd tegen Georgië. We hebben er nog lang niet genoeg over gesproken. Ik wil heel graag jullie verhaal horen, hoe jullie die wedstrijd hebben ervaren. Wie wil als eerste? Nou, ik ga al. Het Ja. was, we hadden er wel veel vertrouwen in, denk ik, maar we wisten wel dat het een moeilijke pot zou worden. En toen we 9 punten achter stonden, volgens mij, met 1,5 minuut te gaan, toen dacht iedereen, ja, dit wordt wel lastig. Alleen toen we die drietjes erin gooiden, toen was het wel een lekker gevoel, want iedereen al vertrouwde. Klopt. Ja. Volgens mij eerste kwart kwamen we 5 punten voor, dat groeide naar 11 punten. Ja. En in het derde kwart gleed het ons langzamerhand uit de handen. Of misschien het derde kwart, misschien nog niet, maar het vierde kwart zeker. Ja. En dan staan we opeens op, of tenminste op een bizarre wijze. Hoe kwamen we überhaupt nog in overtime terecht? Latief? We hadden weinig energie, vooral dat is waarom onze dip kwam. Maar daarna, toen we zagen dat we nog niet zoveel tijd hadden en dat we echt moesten gaan scoren, dan kwam de energie omhoog. En dan, als we dan een paar drietjes raak gaan, dan is dat het beste gevoel wat er is. Zeker met alle energie die er om je heen is. En zo hebben we een overtime kunnen forceren die we uiteindelijk hebben. We hadden volgens mij 3 drietjes vlak voor het einde van de wedstrijd. Ja. Eentje via de bank, of via een banker. Ja, een banker, ja. En een gewone van Ryan. En we kregen nog een derde. Van Latief. Was het die van Latief? 2 Ja. van Ryan, dacht ik. 2 van Ryan, 1 van Latief. Ja. En in overtime kregen we er nog 1 van Jibbe, Ja. volgens mij. Sir.
En wat hadden we nog meer? Want in overtime leek het opeens. Wat gebeurde er in overtime? Want volgens mij, Latief, jullie stonden alle drie op het veld in overtime. Jibber stond op het veld, Latief stond op het veld. Wat gebeurde er in overtime? Nou, als eerste toen we met 9 punten achter stonden aan het begin. Iedereen dacht van, het is moeilijk, maar niemand gaf op. Dus het was niet echt dat je opeens zo anders bezig was. Want het was gewoon, niemand had opgegeven. Dus toen we terugkwamen kon je gewoon meteen door en ja, we onze schoten vielen, dus dat was ook fijn. Ja, en je ziet ook dat wanneer wij beter gaan verdedigen en zorgen dat zij minder hoog percentage schoten krijgen, dan zie je ook dat onze aanval ook beter loopt. En dat is waar we de overtime echt op hebben gewonnen, onze defense en dan de offense die weer terugkomt. Nou wist ik zelf van Jibber zijn 3-puntschot, dat weet ik. Van jou heb ik het wel eens gezien, maar je deed het vol overtuiging en hij was rimloos volgens mij. En je maakte de gelijkmaker alsof je het elke dag doet. Wat dacht je? Ja, het was een geweldig gevoel om zo'n rust te krijgen van energie gelijk. Ja, ik dacht zelf eigenlijk dat hij tekort was, maar dan blijkt dat ik net hard genoeg had Hij was geschoten. net genoeg. Ik had het ook gezegd in een time-out van, als je een open schot hebt, neem hem gewoon. Dus het was wel iedereen, wat normaal ook zo wel is, maar... Nou ja, we hadden natuurlijk weinig tijd meer. Ja. Dus we moesten schoten nemen. Ik bedoel, als we waren blijven pasen en op zoek naar een mooie aanval zeg maar, met veel tijd, die hadden we niet meer. Ik moet eerlijk zeggen dat op de tribune was, ik bedoel, we zijn blijven juichen volgens mij, heel hard, maar het leek onmogelijk. Maar goed, we hebben het gedaan. Dus nu wacht Denemarken. Wat is jullie gevoel bij Denemarken? Ben je er wel eens geweest? Ja, Nee? Eén keer begonnen. ik ook één keertje. Wil je terug? Niet speciaal. Niet speciaal. Nee, dat is niet heel speciaal. Nee. Nee? Wat denken jullie van de wedstrijd tegen Denemarken? Ja, ik denk dat het wel een moeilijke wedstrijd gaat worden. Dit is zeg maar de volgende stap. Dus vanaf nu worden de wedstrijden een stuk intensiever. En iedereen is natuurlijk moe omdat ze al zoveel wedstrijden hebben gespeeld. Maar nu willen mensen het ook liever. Ze willen nu veel grager eerste worden. Dus ik denk dat dat vooral ons grootste doel is om te bereiken. Is echt om hard te spelen de hele wedstrijd door. En te zorgen dat we niet te lang in een dip blijven. Pipo. Nee, maar dat is dat we gewoon de hele wedstrijd gewoon onze energie goed hoog houden. Zodat we ook echt kunnen laten zien van dat wij hier de betere zijn. En ik denk wel dat we kunnen winnen van Denemarken. Hoe hebben jullie het gevoel van als de groep? Komen jullie, er wordt veel gezegd over de voorbereiding, niet genoeg tijd, of, geen buitenlandse stage, moeilijk, maar hoe is het groepsgevoel? Ik bedoel, Maar ik denk dat hoe moeilijker het wordt, hoe meer we echt als team gaan spelen en als team worden ook. Je merkt ook echt wel dat de sfeer ook gewoon beter wordt als we wedstrijden winnen, vooral tegen moeilijkere teams. En dus zeg maar, als het spannend wordt, dan zie je ook wel dat de energie omhoog gaat. Dat we echt er voor elkaar zijn en gewoon als team willen winnen. dat is ook het gevoel wat wij krijgen vanaf de tribune. Dat het telkens een stukje beter gaat. En het andere, denk ik, is wat wij zien, is dat er in ieder geval elke keer weer andere spelers opstaan. En de punten komen uit alle hoeken en gaten van dit team. De scores worden heel goed verdeeld binnen de groep. En dan heeft die een goede wedstrijd, dan heeft die een goede wedstrijd. En bij elkaar is het telkens, of nu telkens zeg ik, na de eerste 2 wedstrijden natuurlijk. Stel nou, dan kijk eventjes, hoe zijn jullie in eerste instantie naar dit toernooi gegaan? Wat voor verwachting had jij daarbij? Ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Het is mijn eerste keer dat ik in Nederlands team was geselecteerd. En ik heb ook door corona natuurlijk geen idee hoe goed welk land. Nou, je weet wel van Spanje dat ze goed zijn, maar ik weet niet wie heeft en hoe goed mensen zijn. Dus dat vond ik best wel leuk, dat ik niet wist wat mijn tegenstander was. Dus ik wist niet of ik, wat ik moest verwachten van teams en zo. Maar
ik vind... Aan het begin had ik misschien nog wat idee dat we het moeilijk zouden krijgen. En ook na de eerste wedstrijd. Maar we beginnen gewoon steeds meer beter samen te spelen en echt een team te worden. En ik heb nu echt het idee dat wij Denemarken gewoon aan kunnen pakken. Matthijs? Ik had eigenlijk verwacht dat het talent veel meer zou zijn van de tegenstanders. En dan minder intensief. Maar het is vooral, de eerste 2 games hebben we vooral op intensiteit verloren. Bosnië dan iets minder, maar Noorwegen zijn wij qua talent gewoon een stuk beter vind ik. En ja, je zag gewoon dat die intensiteit gewoon van hun veel hoger was dan we hadden verwacht. Oké. Nou heb jij ook, jij bent ook op een speciaal kamp geweest voor het EK. Als je dat nou vergelijkt met hier? Ja, dat is echt wereld van verschil eigenlijk. Daar is alles 1 tegen 1 en iedereen moet zich bewijzen. En hier is het echt gewoon, iedereen wil voor die winst gaan en iedereen wil voor zijn land vechten eigenlijk. En ja, daar was het vooral speel goed zodat je gezien wordt. En hier is het speel goed zodat je met je team wint. Dat je met je team wint. Ja, en als je met je team wint, dan is het resultaat waarschijnlijk dat je kans maakt om gezien te worden. Ja, precies. Ja. Wat waren jouw verwachtingen? Ja, ik dacht wel dat het echt heel moeilijk zou worden. Dat we het echt moeilijk zouden hebben. Vooral gezien de voorbereiding die we hebben gehad. We hebben niet lang met elkaar getraind. Ik kende ook echt 3/4 van het team niet voordat ik überhaupt was gevraagd om het mee te mogen doen. En toen zijn we wel steeds meer een team gaan worden. Ook op de trainingen zag je het. Je leert ze steeds beter kennen. Je leert iemand anders sterke punten, zwakke punten. En dat kun je ook in de wedstrijd toepassen. En ja, nog steeds moeten we daar nog wel aan werken. Maar het begint wel steeds beter te worden. En moet ik ook zeggen dat de tegenstanders zijn wel echt heel goed. Maar ons niveau ligt wel gelijkmatig met hun in ieder geval. Okay. Gelijkmatig of hoger zelfs. Nou heb jij een broer die jou voor is gegaan. Heeft die jou voorbereid op zo'n toernooi? Voorbereid. Hij was weg. Toen kwam hij terug, hadden we 1 dag. En toen moest ik alweer weg. Maar er is ook zoiets als WhatsApp, je hebt telefoon, ja, je kan zeker. bellen. Maar ja, je bent natuurlijk bezig met het toernooi. En ik probeer het zoveel mogelijk aan hem te laten en hij zoveel mogelijk aan mij. Want het is een ervaring voor mezelf. Dit is iets wat iemand anders je niet kan vertellen of hoe het zou kunnen voelen. Dus dat is ook wat hij tegen mij heeft gezegd, van het is echt een ervaring, dat ga je echt niet meemaken. En dat heeft echt een punt. Nou heb ik jouw broer gezien. Ik was blij toen hij in 2019 in Podgorica met het EK speelde voor het Nederlands team onder 16. Toen werd dat team tweede en dat was eigenlijk ook een enorme verrassing eigenlijk toen. Hè. Dat team dat kwam er ook steeds beter in. Ik heb het gevoel dat er iets soortgelijks kan gaan gebeuren met deze groep. Volgens mij de sfeer wordt steeds beter, het spel wordt steeds beter. Ik denk ook wat ik merk in de omgeving is ook, ik denk niet dat er veel teams echt graag eigenlijk tegen ons gaan spelen. Omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Ja. Dus er kan echt heel veel uit de hoed komen. Nou heb ik 1 persoonlijke vraag aan jou, Latief. Ik heb zo dadelijk ook aan jullie nog. Hoe is het, want jij hebt niet één broer, maar je hebt 2 broers die basketballen en jij zit er precies tussenin. Hoe is dat eigenlijk? Ja, het is eigenlijk het is wel echt leuk, want ik heb dus nu van jongs af aan, sinds ik ben gaan basketballen, altijd al tegen mijn broer kunnen spelen. Dus dat betekent dat het 1 tegen 1 was tegen mijn broer, en dan daarna 1 tegen 1 tegen mijn broertje. En dan zie je wel echt gewoon van wat ik bij mijn broer heb, wat heeft mijn broertje dan bij mij. En dan zie je ook naarmate we ouder worden hoe dichterbij je steeds komt bij elkaar en dat is wel echt leuk om te zien ook. Heb je een challenge, zeg maar, in de zin van dat je per se beter wil zijn dan... Ja, tuurlijk. Ja? Beter zijn dan allebei, als dat doen. Ja? En ben je al beter dan alle 2? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we allemaal ook andere sterke punten in het spel. Maar we komen steeds, zoals ik net zei, echt steeds dichter bij elkaar. En ik zie ernaar uit om over 5 jaar geen te spelen tegen allebei. En te kijken wie echt het beter is. En zou er op een moment kunnen zijn dat jullie alle 3 in een Nederlands team uitkomen? Ja, dat zou zeker kunnen gebeuren, ja. Oké. Hoe we groeien in het spel. Maar volgens mij, hè, want volgens mij jij en Marcel zouden dan moeten vechten op dezelfde positie.
En je jongere broer, denk ik, net een iets andere positie. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik zou het liefst willen groeien in een 3-4. Mijn broer is veel gegroeid in een 4-5 en mijn broertje wordt denk ik ook een 4-5. Dus het zijn wel een soort van dezelfde posities allemaal, maar als het goed is heb je er 3 nodig van elke positie. Dat zou heel goed kunnen. Okay, nou, ik denk dat we daar zullen we nog even op moeten wachten, hè, die tijd. En er is natuurlijk nog een hele lange weg te gaan om dat te bereiken. Maar ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ik weet dat je er helemaal voor gaat. En zet hem op en we juichen heel hard. Matthijs, ik heb iemand onder de knop die ik zo in de uitzending kan zetten, die jou heel veel succes wil wensen. Dan ga ik aan jou vragen of je kan raden wie dat is. Het is iemand waarmee je al van jongs af aan basketbalt. Mijn broer? Het is niet je broer. Ik zou het niet weten. Het is iemand die op dit moment ook op een EK is. Het is iemand uit dezelfde plaats als jij. Oh, ik denk Indo? Ja. Goed gedaan. Ik heb er niet onder de knop, maar je bent nu wel op de camera. Jij mag Pien heel veel succes wensen bij haar EK. Nou, Pien, heel veel succes met je EK. Ik hoorde dat jij samen met haar, wat natuurlijk best uniek is, dat jij samen met haar bent begonnen met basketbal. Ja. En dat jullie nu alle twee op hetzelfde moment op een EK spelen. Ja. Zij in Sofia, zeg ik. Ja, Bulgarije. In Bulgarije. En jij natuurlijk hier in Ploiesti. Volgens mij doen de dames het ook hartstikke goed. Ja. Hebben jullie daar contact mee met dames? Ja, Ik meende namelijk wat op te... met onder 18 heb ik zelf niet echt contact, maar met onder 16 viel mijn vriendinnen toevallig in. Is nu wel geblesseerd, maar dus dat volgt wel een beetje mee. Goed. Jibbe, als laatste. Ik heb ook een persoonlijke vraag aan jou. Jouw doel is profbasketbal worden. Maar wat is je tweede plan? Want je hebt nog een alternatief, heb ik begrepen. Oké. Je hebt een backup plan. Dat is mij verteld. Nou, ik heb niet zo'n backup plan, maar nou, ik ga nu een tussenjaar nemen en daarna wil ik gaan studeren. En waarschijnlijk of rechten of psychologie. Maar ik heb niet zo'n backup plan. Hoe de ontwikkelingen met je tweede sportcarrière verlopen. Oh, Ik moet kennelijk de vragen heel specifiek stellen. Nee, golf. Golf? Ja. Oké. Goed. Dus Dus misschien een nieuwe Tiger Woods, wie weet. Misschien het nieuwe tijd. Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wordt het gewoon basketbal of iets anders. Oké, nou ja, ik geniet heel veel van je basketbal. Ik zou het bij basketbal houden. Ja. Ik heb me vroeger altijd voorgehouden van, nou, ik ga pas golven als ik 50 ben. Ik ben met 46 gaan basketballen en ik ben al over de 50, ik ben nog steeds niet gaan golven. Ik ga nu golven als ik 60 ben. Dat lijkt me voor jou ook. Ik zou lekker blijven basketballen, veel mooiere sport. Ik wens jullie heel veel succes morgen en natuurlijk verder in het toernooi. En laten we hopen dat we helemaal bovenaan eindigen. En voor nu zeg ik wel rusten en heel veel succes. Dank jullie wel. Yes. Dat waren Latief, Matthijs en Jibbe in de uitzending, wat natuurlijk hartstikke mooi was. Ik moet eventjes kijken of ik nou iets wel goed aan de praat kan krijgen. Anders doe ik eventjes iets anders. Ik wilde eventjes gaan kijken naar onze tegenstander van morgen. En dat is natuurlijk Denemarken. En dan ga ik eventjes naar de website van het toernooi. En daar staat een groot artikel over Denemarken. Want het is het enige team wat ongeslagen is. En zij zijn zwaar favoriet om kampioen te worden hier. Dus daar is een heel artikel over Denemarken. Ik heb ook eventjes gekeken van nou, hoe zien ze er nou uit. Toevallig waren ze vandaag
in hetzelfde hotel waar wij verbleven. Dus ik heb al deze jongens, omdat ze allemaal een rustdag hadden, hebben ze bekeken. Nou, het zijn net zo gewone jongens als de jongens van ons. Dus ik zou zeggen, we hoeven daar absoluut niet bang voor te zijn. Ik heb ook eventjes natuurlijk vergelijkingen gemaakt van hoe, en dat kun je doen op de site van het toernooi. Nou, wat zie je dan? Zij scoren meer. Wij hebben net iets meer rebounds. Qua assists hebben zij er misschien net iets meer. Hun field goal percentage is net iets hoger. Hun 3-point percentage is net iets hoger. En hun vrije worpen zijn net iets hoger. Dan moet gezegd worden natuurlijk dat onze laatste wedstrijd we heel slecht vrije worpen namen. Als je die wegneemt zal ons percentage waarschijnlijk iets hoger zijn. Denemarken is dus favoriet. Het zal zo zijn, we gaan het morgen meemaken. En die wedstrijd zal zijn om 12:30. Nou heb ik in de uitzending al veel eerder jullie beloofd om het geheim van IJsland te onthullen. En jullie zullen wel denken van ja, hij lult maar wat, gaat nooit komen dat geheim van IJsland. Maar het gaat toch vandaag echt gebeuren, het geheim van IJsland. En nou had ik daar ook nog een slide voor, dus die pak ik er even bij. Het geheim van IJsland, waar ben je? Kijk, en ik had er stiekem al Finland van gemaakt. Het is toch zeker IJsland. En dan wil ik heel graag vragen op my guest for today, if you can come. Thank you so much for coming here. And what I will do, if you come and sit next to me, what we'll do is we'll put the camera like this. Transition. You? Two good-looking fellas. Yes, in the prime of our Yeah, lives. prime of our, well, yeah. Yes. So who do I have here with me? Halldor, Altor? that's my name, but I usually go by the nickname of Dori. Dori. Dori, yeah. Okay. I'm here with the Iceland, or one of the dads with the Iceland team. Yes. That's why I'm here. Uh-huh. And met you the other day. Yes, My new friend from Holland. that's right. We're making a lot of friends here. Yeah. Because you want to talk about basketball. Yes. So I'm here as a parent, but I've coached basketball for at least 17 years. I'm taking a break right now, but so I've been involved with the game for many years. And back we home. started talking, I think it was it on Saturday, the first Saturday, I think we met, and we were talking, and I mentioned that we were surprised about the success of Iceland. I was congratulating you with the success of the under-20 team, of course, because they turned second, and they now promote to the A division. Yes. And I was curious, what is the success of Iceland? Yeah. I have been to Iceland. Yeah. It is beautiful. Yes. The road from the airport to Reykjavik, I told you, is too long. It's too long. So Yeah. either move the airport or move the We city. might have to do it now because the volcano started yesterday. Oh, serious? So they might take out the roads. Well, probably not big enough, but so started yesterday volcano. It's a small one. We call them tourist volcanoes. Tourist. Because they're little cute ones. Okay. So you're not really serious. Yeah. You'll be safe. Yeah, so those the type of volcanoes we also have. Yeah. So, but of course, the secret of Iceland, why? Because in total, I thought 350,000 people in Reykjavik, but in fact, it's 300,000 people in Reykjavik, 50,000 outside, more or less. Yeah, I think it's actually less than 3,000 Reykjavik, it's probably 200 some, and then 70, 80, 90,000 probably in the rural area. And there is good soccer players coming out of Iceland into the Dutch competition. Yeah. There is great basketball players coming. Your national team beat our national team when they went to visit there, which was not the deal that was supposed to be nobody made. likes to lose to us. Bad. No, and then I think like when you come from an area like that with such a small population, you must have a secret. So I was curious about the secret, and so How much time do we have? No.
No, it's well, it starts. We pretty much have a club in every neighborhood. Like if you go to Reykjavik, there's pretty much a club, athletic club in each neighborhood, and it started. Club started at oldest clubs are probably from the early 1900s or 18 something, and it pretty much starts with some people interested in soccer or football, basketball, whatever sport, and it kind of started in that neighborhood club. So today it's evolved to the point that if I just take Graur, which is our neighborhood, it's the biggest neighborhood in Reykjavik, so we have 20-some thousand people that live there, and we have Fjölnir is the name of the club, and they have football, basketball, gymnastics, swimming, even chess now, hockey. In the same club? In the same club. Yes. And so you can pretty much pick out, and the kids, we start young that they can try, a lot of kids play more than one sport. And until what age? It's recently started to get more like with 12, 13, 14, you have to kind of choose, especially if you want to go far in your sport. Mm-hmm. Like my kid, he played football and basketball until he was probably 13 or so, and he had to pick one. And he picked basketball because, like we said, we call basketball as the mother of all sports. Remember that. That is a good quote, the mother of all sports. Yeah. The mother of all sports. So, and who is the father then of all? Well, we haven't found him yet. That's us. Okay, so we are. So that's how it's it starts. So you kind of play your sport with your neighborhood club and develop what sport you want to play. And but recently, last 10 years or so, we kind of follow the model that the football started. They started to take, instead of having some dads coaching or players that are playing with the men's team, and in their contract they have, maybe they coach one age group or whatever. So football actually started to do it. Let's try to get a program that we get more educated coaches. Mm-hmm. So they set up, like a learning system or a what's the word for it? So you go through a program that you have to take to get your permit. You just go through like a stages of. I wanted to say it in Icelandic, but I don't understand it. But I think I understand what you mean. You're getting points towards like a coaching degree or certificate. Yes. And it started when you were starting to do it. If you were working on your degree, you could still coach, but you have to show that you're going to the seminars and doing the stuff, work that you had to do to get the finalized certificate. So do these coaches get paid as if this is their normal job? They get paid because the kids actually pay to play for a semester or a season or whatever. They pay to play, and so football is just at a different place. That's why I started talking about football. They're just a little bit further developed than the basketball. The permit and everything, the certificate. So they get some money to pay, but now, like football is up to the point that there's a lot of coaches that actually just coach, especially the coaches that are, men's team and coach maybe 2 or 3 age groups to be able to be, just coach. But still in basketball, we are getting to that point. You have to get your certificate, so we're getting more coaches that are actually working on the degree or already have it. And these are the people that actually will stay and coach. The dads will last for a little bit. And because that's how I started, was just a dad coaching, And so we always got a little bit of money for each, age group or whatever. Nothing that you could just live on. You had to do your, have a job and do that at just an extra. But now we have some coaches that actually just do, just coach. But it's still at the point where you have to kind of either be in a 100% job and then coach, or at least a part-time job and a coach, or coach like, men's team and 2 age groups or 3 age groups, just to be able to make enough money to live on it. So it's not all the way where we want it, but I think that's the next step we kind of have to go, so to make it, the basketball even better in Iceland. So it's, because you want to have the good coaches, we put a lot of effort into just giving, the facilities and stuff like that. But I think now the next step for us would be to try to get more money for the coaches to stay in it for longer.
We had in my club actually we get a new player and his name is Snorri Fignesson. Yeah. You know him? Yep. Yes. So I don't know him personally, but I know he's Yes. probably coached against him a few times. And Yes. good kid. So I was when he played in for the Hague Royals Okay. last season, and when I first saw him, I thought, okay, Yeah. I wasn't sure like, okay, what is, and then I saw him a couple of games, and he has like, I would say, the nose for the, Oh, for like the he's game. very clever. He has got the Well, nose oh, for the game. oh. He makes very good impact. Oh. Is he a typical example of Icelandic basketball? Because it's not like, I would not, like if you would see him initially, you would not say, Think about he like, was a okay, basketball great player. athlete or great, like a basketball body or something. But He- very efficient in the game Yeah. and a very good teammate. Yeah. So he's probably a typical player from Iceland that is, started with his club when he was young and developed. Probably had good coaches all along the way, and even better coaches because the certificate was kicking in and the program, and so he probably got a good solid foundation, good footwork, and then when he gets older, they start to develop their get in better shape and stuff like that, and so he has all the fundamentals, and that's how you become a lot of players get high IQ because they have a lot of good coaches with them. He was probably one of those players that started early with the men's team, and so he's probably a typical player because we don't have the biggest, tallest players. They are pretty fit though, from what They I are saw. most of them, yeah. They are pretty Especially at this level, if you go play internationally in Europe or in college, those guys are usually one of our best players, young players. So I'm going to ask do you, that. so what is, like, we're here for the Dutch basketball. Mhm. This is the Dutch EK Journaal. So okay. what is, I mean, and we're not playing Iceland yet. Not yet. Yeah. What is the Achilles heel of Icelandic basketball? Well, Icelandic basketball, it's the height. We don't have we're stocky Vikings and short fingers and short Okay. legs and arms and. Okay, So no, the height. so is your tip would be for us to take advantage of that. Yeah, try it, go for it. It's our national team. It's actually a great story. We recently got a guy that just started playing basketball a few years ago when he was like 16, 17. He lived in the northern part of Iceland, and they just found him on a farm, living there, and they just kind of started, are you interested in trying basketball? And started driving back and forth to practice, and now he's, plays for professional in Spain a few years later, and I think he's actually has the highest efficiency in one game, in EUROBASKET international game, ever in a game. He had like 50-something efficiency, had 30-some points, 20-some rebounds. I think he has a record still, and so we have a tall player now playing for Iceland. That's kind of, we only had that a couple of times before. And that's why our national team is maybe, getting a little bit, close to making to the World Cup even. And but that's a luxury we have in that team because we don't really have a lot of players that are high, tall. So, and is it like, is the community active? Are people going to games? Like, what is the atmosphere in Iceland around sports in general? It's hard to explain because a lot of teams, it varies by teams. If you have teams in the Premier League, the top league, a lot of those teams are, close to Reykjavik area. They have old, teams that have, played for a long time. So they have, it's a tradition. We call them even like a small basketball towns. And in Reykjavik, actually, the basketball is getting, the capital, the basketball is getting, we're getting more teams there in the top two, the top leagues. So it's somehow it's in the culture in some clubs. Okay. Like Fjölnir, the team that I coached a long time ago, it's fairly a new club because the neighborhood is kind of new. It's been about 20 years plus probably, but the club is fairly new. We don't have the, we don't walk into the gym and we have, 10 trophies because we wanted, so a lot of those older clubs have this tradition and just kind of, and that helps to get the kids to play there because it's, the basketball
town or basketball neighborhood. Because we have some parts that have more tradition with the football or team handball, or so. Yeah, that's. But going to games and stuff like that, it kind of varies where you are, what team you play for, what league you're in. But it's sports is big in Iceland. Though. Yeah. Most kids try out for some sport or. And how is it like? Is it expensive to play sports in Iceland? And what about the facilities? Every kid pays to play. The rate varies from. And they actually started a program a few years ago that if you're in Reykjavik, you can apply for a sports sponsors. So actually the city is paying a little bit towards the fee. Because a lot of kids now are actually playing more than one sport, or even play an instrument. You can use that actually for that. So it also works for. It's not just sport. It also works for cultural things. Yeah. Oh, and I think that if you stick to one sport, it's fairly. Everybody should be able to pay. So what would be the cost for a season to play one sport? It's been a while since I now have to bring up the calculator and the mathematician expertise, but now it's. But is it like because the reason I say that in the Netherlands, all the indoor sports are quite expensive. So compared to soccer, in the Netherlands, if you play soccer, the average contribution for a club, probably for a season, would be about 150 euros. Okay. I don't know how much. In lei, that would be like 750 lei, because we're now in Romania. But basketball is at least 2-3 times more expensive. Because it's more indoor. Because it's indoor, and the facilities are built by the government, and then they charge a commercial rate for renting it out. They actually have usually, so we can use the. Most clubs have like indoor facility, and that's usually sponsored by the city or the town. So the city puts that facility. Pretty much. And and do they then need to maintain it, or? Yeah, it kind of varies. Some clubs actually run their own. Have the management over the facilities. If it's like that, a lot of times the city just pays for or like a sponsor, at least part of the wages and stuff like that. So it is city sponsored also. And you have the office, you have people there that actually have their wages might be paid from the city, or partially. So there is. I don't think basketball is actually that expensive, like you're saying, the numbers you're saying. But I think it's you pay a fee. But it seems to me like you pay, but you get way more. We get way more. For your buck. The team doesn't really rent the facility. It's more like they get to use it, and with sponsorship from the city or whatever, they kind of pay the. So it's not like basketball. It's not. It's more if you look at gymnastics and stuff like that, that's probably like 2 or 3 times more expensive than playing basketball. Then you have, of course, you have to traveling, you have to pay, the kids pay it themselves, all the costs like that, which is, I guess, normal wherever you play. So now we make a switch now to the national team. Okay. Here. So the program of the national team, is that like all facilitated by the basketball association, or is there contributions from the parents? It's pretty much, there is the association partially pays for it, but the kids or the parents have to pay, a lot of money for it, or a big sum. To be here. To be here, So it's paid by the kids, but it's association pays a little bit forward, so it gets the price a little bit down, but otherwise the kids are paying for it. Okay. So, but then you can some of the clubs sponsor the kids. It's kind of just, you kind of have to find money for it. But it's coming out of our pocket, and because we had the Nordic Cup also in the end of June, and now the European Cup. So it's a lot of overtime that we have to put in to pay for it. I want to put one person in the spotlight. Okay. And because I don't know who it is, so we're going to look for him on the website, I think.
So I want to go to the Iceland, so I'm just doing that over here. I'm just going to have a look at your son. Okay. Of course, I can tell his story probably best because I know him a little bit. You should. No, he's a typical Icelandic guy that goes through the same club. So where is he here in this picture? He's number 15 down here, Number 15 the good-looking here. one. Looks like his dad. But he has the smarts from his mother. It's always the same. Right? Just kidding. So he did the typical way as most of the players do have there, is that he grew up in Fjölnir, played there from 5, 6-year-old up to, he just turned 18 the other day. Mm-hmm. And so he played 2 years with the men's team at Fjölnir, had a great season last season. And now he actually signed for another club that's in the Premier League. So he's going to be playing for them next season. It's going to be a very interesting and And he's had a good, he's had a pretty good season. good tournament so far. Yes. He's starts as a starting point guard. He actually had a great season last season. He played in the second highest level. Mm-hmm. And at the end of the season he was the young player of the year, and also made it to the 5-man all-star team for the league. So he had a great season. And plus he played to the under-18 team in his age group at the club, and they won the cup and the Iceland championship. So they had a great season. Yeah. So I'm sitting next to a proud father. Oh yeah, definitely. Okay. So how is for you this tournament? And this is going to be my last question, Okay, right? fine. I know I have to drive you home. It's all right. So this is my last question. But what would you describe the atmosphere here on this tournament? Oh, it's been great. It's it's not the best facilities we played in, even though the main hall is fine. But everything has been, at least for our team, I think it's been going fine. The hotel is fine. Mr. not complaining. Of course, at this stage, there's maybe not a audience in the stands because you're playing, except the Romanian team, of course. Yeah. But team has done great. They're in the final 8, and so we like it. We love it. Just keep on playing. Okay. Now, if you keep on winning, and Romania keeps on winning, you can meet them in the finals, of course. Well, you beat them then. You will have to beat us then. At some point. Yeah. Hopefully. I would love to play with you guys. Same here. Yeah. I have a little. We actually play Bosnia tomorrow. And who do you play? Sweden or? No, we play against Denmark. Denmark. But I will show you just a little bit the road towards the finals. That was one thing that I wanted to put out here. Okay. And so here is the road. Okay, I haven't seen that. So this is the road to the finals. So we have Denmark here, who became first in Group A, playing the Netherlands. Now we have here, first Group B is Bosnia-Herzegovina, playing Iceland. So the winner of this match, will play the semi-finals on Saturday. So see you at the semi-finals. Hopefully. One of us has to go through. I can tell you I felt the Bosnia team deserved the victory in our group. Felt they were the strongest team. Mm-hmm. They did get surprised by Georgia. And if I look at Georgia, and I've not seen that much of Iceland, but what I think, Georgia had very good bigs. They were not that tall, but they were very good. They were physical, and they were good players and very mobile. And they were that made it difficult for Bosnia-Herzegovina. So I think you have a very good chance actually. And of course we have an excellent chance against Denmark, who are the favorites, by the way, of this tournament. On the other side, hey, we beat them in the Nordic Cup. You guys can beat them. That's right. We didn't have our best game when we faced them in the first game of the tournament. Not to make any excuses, but they're beatable. I think the Danish coach agreed to sing the national anthem of the Netherlands with me after the game. Okay. So I think he already in his mind knows what's going to happen. We have on the other side, we have Finland playing Portugal, and we have Romania playing Sweden, and
Romania is a surprise. Oh. Because whenever I was talking here, people locally were not thinking that Romania, that they would go this far. Okay. and they're doing very well. And of course, they have the whole stadium behind them. Yeah, definitely. I think it's the best game to play. If you play the finals, play the home team, you're going to have a full stadium. It's going to be awesome. So, Yeah, that would be perfect. And but it can only be one of us. yes, and I haven't seen all the teams there. Of course, we played in Nordic Cup against Denmark, and we played Sweden and Finland. Finland actually, they looked amazing at that tournament. And yeah, they lost against Sweden, but I put a question mark there because the game didn't really matter that much for Finland. But I'm very impressed how they play. But I haven't seen Portugal, which they're facing. So it's going to be interesting to see all these games. I think if you look at the level of that the kids compete, in the end of the day, it's who wants it most. Yeah, definitely. And, definitely. so it's great to watch. Thank you very much. It was a pleasure. And my new friend. all the best, friend from Iceland, from the Netherlands. Good luck in the playoffs. Yes. Or in the final eight. Yes, thank you. So that brings me to the end of this show. I do want to thank the sponsors, Sfeer en Seel, Okapion, TVB Fijnmetaal en Systems Navigator, voor hun bijdrage aan het Nederlandse team. En ik wil jullie attenderen op het volgende EK-journaal. Dat is natuurlijk verkeerd, dat moet vrijdag zijn, vrijdag 5 augustus. En morgen om dezelfde tijd gaan we weer beginnen. En dan hebben we natuurlijk, dan weten we de uitslag. Dan weten we of Nederland gaat strijden voor plaats 1, 2, 3 of 4. Of dat het 5 tot en met 8 wordt. Als jullie de wedstrijd willen zien, en dat willen jullie natuurlijk, dan moet je om 12:30 inschakelen op het YouTube kanaal van de FIBA, de basketbalchannel. Daar zal de wedstrijd live te zien zijn. En dan wens ik jullie voor nu een fijne avond. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.